החות'ים שיגרו כ-200 איומים אוויריים שונים למרחב מדינת ישראל. זאת במימון ובהכוונה של איראן, ובשימוש באמל"ח איראני. בתקיפת כלי הטייס הבלתי מאויש אתמול, נהרג יבגני פרדר, זיכרונו לברכה. אנחנו משתתפים מכאן ושולחים תנחומים למשפחה. רוב האיומים ששוגרו לעבר ישראל מתימן יורטו או הופלו על ידי קואליציה בינלאומית בהובלת פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום ועל ידי כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה. אני מדגיש כי אין שינוי במדיניות פיקוד העורף. באם יהיו שינויים, אנחנו נעדכן. איבינו את מערכי ההגנה וההתקפה בים ובאוויר וביבשה, ואנחנו ערוכים בכלל הגזרות. עם זאת, ההגנה אינה הרמטית, ויש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף. במרחק של למעלה מ-1,700 קילומטרים מכאן, טייסינו תקפו את מרחב נמל חודדה בתימן. תקפנו את מרחב הנמל בשל היותו נתיב אספקה להעברת אמצעי הלחימה האיראנים מאיראן לתימן. והוא מהווה מקור כלכלי משמעותי לטרור החותי. במרחב הנמל תקפנו תשתיות דו-שימושיות לטרור, ביניהם גם תשתיות אנרגיה. זו תקיפה מורכבת מהרחוקות והארוכות ביותר שביצע חיל האוויר הישראלי. היא דרשה תכנון קפדני והיערכות למגוון איומים אפשריים במרחב. תימן היא מדינה גדולה. רק חלק ממנה נשלט על ידי הטרור החותי. אין לנו כוונה לתקוף את העם התימני. אנחנו פועלים מול הטרור החותי. בחודשים האחרונים, החות'ים בהכוונת איראן פגעו בעשרות ספינות והסבו נזק לנתיבי הסחר העולמי. הטרור של החות'ים נשלט ומאומן על ידי איראן, והוא טרור שפוגע בחופש השייט, בנמלי האזור, בתעלת סואץ ובמסחר העולמי כולו. הערב צה"ל תקף לבדו. ישראל מצפה ממדינות העולם הנפגעות מהטרור החותי בהכוונת איראן לעמוד בחזית אחת מול איום הטרור שהחות'ים מבצעים בהכוונת איראן. זהו אינטרס בינלאומי משותף. לאורך 9 החודשים האחרונים אנחנו מגנים ופועלים מול איומים שונים במספר זירות. כחלק ממאמץ ההגנה, מאות איומים יורטו והופלו, רובם מחוץ לגבולות המדינה. הלוחמים, הטייסים, לוחמי הספינות לצד לוחמי ההגנה האווירית פועלים בחירוף נפש מתחילת המלחמה להגנת המדינה. בתקיפה הערב המערכה לא תמה. הטרור האיראני ושלוחותיו בכל הגבולות יאתגר אותנו ויחייב אותנו להמשיך להגן ולפעול היכן שנידרש. שאלות. אורי איזק, חדשות 12, דובר צה"ל. מה בעצם השתנה היום אחרי 9 חודשים של כטב"מים של החות'ים לכיוון אילת? האם זה בגלל שהם הלכו פתאום על תל אביב אז אנחנו תוקפים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם לא נכון יותר לתקוף את מי שמפעיל אותם, האיראנים, כי המטרה של האיראנים בסופו של דבר זה שנתעסק עם תימן ולא איתם? אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית. למעלה מ9 חודשים. למדינת ישראל שוגרו מאות איומים. רבים מאוד באותו יממה, ב-13 באפריל, באותו לילה מאיראן, רבים מאוד מהם. לא, כמעט כל יום יש לנו שיגורים באזור הצפון, אתגר אחר לגמרי, בגלל שזה טווח הרבה יותר קצר. זאת הפעם הראשונה מזה 9 חודשים, שכלי טייס בלתי מאויש איראני, חודר למרחב הישראלי, הורג אזרח ופוצע אנשים. זה אירוע חמור ביותר. לא משנה איפה היה קורה במדינת ישראל. הוא חמור ביותר, התגובה היא תגובה מצטברת על כל מה שקרה ב9 החודשים, ועם מסר לכל המדינות במרחב, לכל האויבים שלנו, לכל מי שמסכן אותנו, שמדינת ישראל תדע לפעול רחוק, כשם המבצע הזה, יד ארוכה, תדע לפעול רחוק ולפגוע במי שמאיים עליה. יש עוד שאלות? אני אשא מספר דברים באנגלית עכשיו. Over the last 9 months, the Houthi terrorist group, Iran's terror proxy, in Yemen has launched over 200 aerial attacks against Israeli civilians and infrastructures. On Friday morning, in one of these UAV attacks, the Houthis fired an Iranian explosive UAV from Yemen into Israeli territory. The UAV hit an apartment building in the center of Tel Aviv
near the U.S. Embassy branch office in the city, killing an Israeli civilian, 50-year-old Evgeny Furder, and injuring several others. The Houthis' attacks are acts of aggression, a violation of international law, and a threat to the international peace and security. Today, Israel stepped up its actions in self-defense against these attacks. The Israeli Air Force conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen. The military target was the El Hudaydah port, used by the Houthis as a main supply route for the transfer of Iranian weapons from Iran to Yemen, like the UAV itself that was used in the attack on Friday morning. In the area of the port, the Israeli Air Force struck dual-use infrastructure used for terrorist activities, including energy infrastructures. Israel's necessary and proportionate strikes were carried out in order to stop the Houthi terror attacks. However, this threat goes far beyond Israel. The Houthis target other countries in the Middle East, the United States of America, and the world with their attacks on international shipping in the Red Sea, and not just the Red Sea. Who is behind the Houthis? One country, Iran. The Iranian regime funds, arms, and directs the Houthi terror activity. Israel is fighting a multi-front war against Iran's aggression proxies, Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, Iranian militias in Syria and Iraq, and the Houthis in Yemen. The International Maritime Coalition, led by United States Central Command, as well as the IDF, have stopped many of those Houthis' attacks in recent months. We see common interests for all countries attacked by Iranian-backed Houthi terrorism to stand together against this threat. Today, this was an IDF-only action. I want to repeat it. Today, this was an IDF-only action. We will continue to defend the people of Israel from all threats, near and far. Questions, please. From Trey Yanks, Fox News. How would you describe the current Israeli military alert level? Are there concerns about further attacks by the Houthis in response to the strikes today? We are in a multi-front war for 9 months. From Hezbollah in Lebanon, almost every day. Hamas in Gaza, of course. But also from militias in Iraq and Syria and the Houthis in Yemen. And Iran itself, on the 13th of April, have launched an airstrike on Israel. We are stopping all those threats as much as we can outside Israel. And yesterday morning was a severe attack in the central of Israel, in Tel Aviv city. And this strike today that we have conducted against the Houthis in Yemen, led by Iran, was a strike for all those 9 months and all the threats that were conducted to Israel. From Anshel Pfeffer, The Economist. What kind of coordination did Israel have in advance with CENTCOM before the attack? I want to repeat it. This was an IDF-only action. Of course, we have updated our friends, but this was an IDF-only action. Joseph Fetterman, AP. Any details on which planes, what was attacked, and is this a one-time incident? Any chance Israel will strike Iran? This airstrike is over 1,100 nautical miles from Israel. 1,100 miles from Israel. It shows our capabilities. This is our Air Force capabilities, which is very, very precise strike. And I will not reveal any more details than that. And last, from CNN, how many of those 220 plus projectiles actually entered Israeli airspace? Most of the threats in those 9 months were stopped in early stages by United States Central Command and other countries at the sea or at the air. Some of the strikes, some of those threats were stopped by Israeli Air Force outside the borders of Israel. And some of the threats entered into Israel. And only yesterday from Yemen, we have severed
a damage which is unacceptable. Hurting, killing our civilians is unacceptable, and we have showed what will we do, and we will do it whenever and wherever it's necessary in the region. Thank you.